Can we start Kirtan now? Yeah, you can start. Jai Shri Guru Gauranga Gandhivika Giridhari Govinda Gopinath Madana Mohan Jive ki Jai. Shri Gaur Gadadhar Jive Gaur Nityananda Prabhu ki Jai. Shri Lakshmi Narasimha Jive ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jive ki Jai. Rupan Guru Varga ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. Gaur Samanam Hari Hari Bol. Vande aham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Mittam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Koriyanam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakhanitasti Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakrana Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 So please chant Nrisingha mantra at first. Успевайте Нрисимха мантру вначале. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Hiranya
Narasimha Murari Mangala Nilaya Prabhu Amangala Hari Mangala Nilaya Prabhu Amangala Pati Jaya Jaya Lakshmipati Nrisimha Murari Jaya Jaya Lakshmipati Nrisimha Murari Mangala Nilaya Prabhu Amangala Hari Mangala Nilaya Prabhu Jaya Nrisimha Shri Nrisimha Jaya Nrisimha Jaya Jaya Nrisimha Shri Nrisimha Jaya Nrisimha Jaya Jaya Nrisimha Shri Nrisimha Jaya Nrisimha Jaya Nrisimha Shri Nrisimha Jaya Nrisimha Jaya Jaya Nrisimha Shri Nrisimha Jaya Nrisimha Jaya Shri Nrisimha Jaya Nrisimha Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Gurudeva Jaya Gurudeva Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Hare Bol. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Gadadhar Bol, Hari Bol. Hari Bol. Gaura Gadadhar Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Gadadhar Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Gadadhar Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Shri Advaita Bol, Hari Bol. Gaura Shri Advaita Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Shri Advaita Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Shri Advaita Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Srinivasa Bol, Hari Bol. Hari Bol. Gaura Srinivasa Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Srinivasa Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Srinivasa Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Gurudev Bol, Hari Bol. Hari Bol. Gaura Gurudeva Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Gurudev Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Gurudeva Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Prabhupada Bol, Hari Bol. Gaura Prabhupada Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Prabhupada Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Prabhupada Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol. Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Nityananda Bol. Hari Bol, Hari 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 Bol.
sing any nice kirtan? Может быть, кто-то из преданных споет какой-нибудь. Gurudev, Kripa, Bindu. Какая страница? Зеленых 36. 36-я в зеленых. Гурудев, Крипа, Бинду, Диya. Gurudev, Kripa, Bindu, Diya, Odesa, Trinapekatino. Gurudev, Kripa, Bindu, Diya, Kripa, Bindu, Diya, Odesa, Trinapekatino. Kripa, Bindu, Diya, Odesa, Trinapekatino. Sakala sahane bola diya karo nijo mane diya hina. Sakala sahane bola diya karo nijo mane diya hina. Sakala sahane bola diya karo nijo mane diya hina. Sakala sahane bola diya karo nijo mane diya hina. Sakale sanman korite sakati deonata jagata. Sakale sanman korite sakati deonata jagata. Tobe torai gori namasuke aporada obero. Tobe torai gori namasuke aporada obero. Tobe no Kripa lobiya jo Krita koi Tobe no Kripa lobiya jana Krita koi Shakti buddhi namiyati guru mode atma Shakti buddhi namiyati guru mode atma Yogyata vichare kichu nahi paay tomara karuna Yogyata vichare kichu nahi paay tomara karuna Karuna na hoye kadiya kandiya narasi goaro Karuna na hoye kadiya kadiya prana naraki goaro Karuna na hoye kadiya kadiya
Jagannatha
patagami Gayana patagami bhavatume Gayana patagami bhavatume Jai Jagannath Jai Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jaya Jagannath Jai Jagannath Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jaya Jagannath Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Govinda Jai Gopal 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 Govinda Jaya Jaya Gopal Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda 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 Gopala 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 Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 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 Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Goura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Goura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Goura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Goura Hari Bol Jai Jai Gurudev Hari Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Prabhupada Hari Jaya Bol Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gaura Kishore Gaura Kishore Jaya Jaya Gaura Kishore Jaya Jaya Goura Kishore Goura Kishore Goura Kishore Jaya Jaya Goura Kishore
Guru Gauranga Radha Gopinath Ji ki Jai, Lakshmi Nrsimhadev ki Jai, Shri Gaur Gadadhar Jagannath Dev ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Any kirtan anyone wants to sing? Читание Прабhu Jive Doya. Спой, да. Шри Кришна читание Прабhu Jive Doya Kori. Ананта. 106-я страница в зеленой. Ананта, давай бери песенник быстро. Поем. Может, Джая Рады, Джая Кришна, Джая Вриндаван. Сначала смирение, потом Рад Кришна. То не будет Джая Рад, Джая Кришна, Джая Вриндаван. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori Svaparshada Sviyadhama Sahayavatari. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori Svapashada Sviyadhama Sahayavatari. Atyanta Durlabha Prema Kori Baridana Shikhaya Sharana Goti Bhakatera Prana. Atyanta Durlabha Prema Kori Baridana Shikhaya Sharana Goti Bhakatera Prana. Donyayatmani Vedana Goptritve Varana Avashya Rakhive Krishna Vishvasa Palana. Donyayatmani Vedana Goptritve Varana Avashya Krishna Vishvasa Palana. Bhakti Anukula Matra Karyera Svikara Bhakti Pratikula Bhava Varjanangikara. Bhakti Anukula Matra Karyera Svikara Bhakti Pratikula Bhava Varjanangikara. Sharanga Sharanagati Hoi Bejahara Tahara Pradhana Shuni Shri Nandan
Nanda Kumara Sharanga Sharanagati Hoige Jahara Jahara Pratana Shune Shri Nanda Kumara Rupa Sanatana Pade Dante Trina Kori Bhakrati Vinoda Pare Dohon Padadhari Rupa Sanatana Pade Dante Trina Kori Bhakrati Vinoda Pare Dohon Padadhari Kadiya Kadiya Bole Amito Yadhama Shikhaye Sharanagoti Koraye Utama Kadiya Kadiya Bole Amito Kadiya Kadiya Bole Amito Yadhama Shikhaye Sharanagati Koraye Utama Kadiya Kadiya Bole Amito Yadhama Shikhaye Sharanagati Koraye Utama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Guru Parampara, Guru Parampara, Guru Parampara, Jaya Jaya, Jaya Guru Parampara, Guru Parampara, Guru Parampara, Jaya Jaya Lakshmi Nrisimha, 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 Jaya Lakshmi Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Sudarshan, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Sudarshan, Jaya Radha Gopinatha, 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 Radha Gopinatha, Jaya Radha Gopinatha, Jaya Radha Ramana, 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 Jaya Radha Jaya Nitai Gauranga, 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 Jaya Nitai Doyal Nitai Gauranga, 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 Doyal Nitai Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Нам-то предлагают перевод прочитать. Читать перевод. Желая пролить милость на все живые существа, Шри Кришна Чайтанья Прабху не шел на землю вместе со своей божественной обителью всеми приближенными, раздавая всем и каждому редчайшее сокровище, према бхакти, спонтанную любовь. Он учил заповедям Шаранагати, которые дороги всем преданным, как сама их жизнь, смирение, самопожертвование, отношение к Господу как к единственному покровителю, твердая убежденность в том, что Кришна всегда защитит, принятие всего, что благоприятствует преданному служению, и отвержение всего, что мешает ему. Молитвы того, кто безоговорочно вручил себя Господу, этими 6 способами услышит Божественный Сын Нанды. Смиренно зажав в зубах солому, Бхактивинод припадает к лотосным стопам Шри Рупы и Санатаны Госвами. Он плачет и сокрушается: «Я такой грешный и ничтожный, научите меня, как безраздельно предаться Господу, и сделайте меня истинным вайшнавом». Kirtan complete or not? Сейчас мы уже закончили часть киртана. Vandeham Sri Guru Sri Yutabada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Shagrajatam Shavan Raghunatham Nitam Tam Shajivam Shadaitam Shabadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shavana Lalita Sri Vishakamitam Gurave Goura Chandraya Radhikaya Stadalai Krishnaya Krishna Bhakitaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Srivasari Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Again, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of my both glorious spiritual masters. Во-первых, я предлагаю свои почтеннейшие поклоны
своим лотосным стопам своих духовных учителей. Nitya-lila pravishto Vishnupad Paramahamsa Srimad Bhakti Rakshak Siddhardev Goswami Maharaj. Шри Бхакти Ракшаку Шридхари Госвами Махараджу. As well as my other Gurudeva, non-different from Srila Siddhardev Goswami Maharaj, Srila Nitya-lila pravishto Vishnupad Paramahamsa Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. А также я предлагаю свои почетнейшие поклоны своему другому духовному учителю, который не отличен от моего изначального духовного учителя Шрилы Шридхари Махараджа, его божественной милости Шрили Бхакти Прамоду Пури Деви Госвами. In fact, with all humbleness, I take a great pride in my life that I was fortunate enough to receive some very fortunate connection, excellent spiritual connections from both these most gracious, exalted devotees of Lord Krishna. Итак, испытывая в своем то же самое время смирении необычайную духовную гордость, я могу сказать, что я был несказанно удачлив, получив общение этих двух самых возвышенных душ. I repeat, I actually take great pride on such fortune in my life with humbleness. Итак, я готов еще раз повторять, что я испытываю необыкновенную гордость в своем смирении, говоря о том, что я получил необычайное благо общения с этими возвышенными душами. At the same time, I was also very much fortunate to receive some causeless mercies and graces of their divine graces, Srimad Abhayacharana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and Nishai Bhakti Doya Madhav Goswami Maharaj. И также я получил совершенно беспричинную, безграничную милость таких возвышенных душ, как Шрила Бхакти Nandan Swami Maharaj и также Бхакти Madhav Goswami Maharaj. Bhakti Kamal Madhusudan Goswami Maharaj, Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj, Bhakti Alok Paramahamsa Goswami Maharaj, Bhakti Vichar Jajavar Goswami Maharaj, and so on. И это бесчисленный список вайшнавов, с кем я имел честь общаться. Very stalwart disciples, very dear disciples of Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Это возвышенные души из ближайшего окружения его божественной милости Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Госвами Прабхупады. The very sweet, exquisitely sweet nectarian memories of their grace, mercy bestowed upon me, simply unforgettable. И в действительности все эти воспоминания для меня необычайно трогательные своей сладостью, и они, безусловно, являются незабвенными для меня. I feel eternally indebted with all gratitude to all my Guru Varga. И таким образом я испытываю чувство глубокой признательности по отношению ко всей моей Гуру Варге. Simply the taste and my experience of their sweet grace and love for everyone, for this servitor also, just inexplicable, unaccountable in language. И более того, я скажу, что их безграничная любовь по отношению ко всем и своему окружению и служению, она просто невыразима слова. It was quite naturally expected. After all, they are all exalted Krishna devotees. И это совершенно очевидно, что все они были необычайно возвышенными преданными Шри Кришне. Because they are exalted Krishna devotees, very naturally
expect such experience of their association in this way. И таким образом это было естественно, такой опыт соприкосновения с этими, такой возвышенный опыт восприкосновения с такими необычными душами, он естественный. Today's this evening's function is offered to this beautiful devotee of Lord Krishna, this lady devotee whose portrait we are seeing here. И наше сегодняшнее духовное собрание мы бы хотели посвятить очень также возвышенной, преданной, чей портрет вы видите сейчас на алтаре. This morning, as I heard about her life's practice, devotional practice, I was simply so pleased, deeply pleased in heart. Так, сегодня утром я услышал историю ее духовной практики, и я испытал необычайное духовное блаженство в сердце. Again I repeat that this morning as I heard the description about her devotional life, it brought some special happiness in my heart. That still some lady devotee like her can set an ideal example before others of how to engage in Krishna's service. Итак, я услышал об опыте ее духовной практики, и мне кажется, что она может быть идеальным примером подлинного следования этому. You know, it is sometimes easier to relate, to engage in devotional service to Krishna, remembrance of Krishna, chanting Krishna's holy name, just when everything is happy and smooth in life. То есть, безусловно, мы можем наблюдать, что крайне легко предаваться практике в сознании Кришны, когда вокруг материальные обстоятельства, в которых мы живем, складываются самым благоприятным образом, когда ничто нас не беспокоит. But when real difficult moments, adverse situation comes in life, even still then, when the devotee who faces the most difficult situation in life, adversity, still when he or she continues in Krishna consciousness with full devotional faith, is to be known as a true genuine devotee of Krishna, went through a golden test. Но с другой стороны, когда преданный в своей жизни сталкивается с непреодолимыми трудностями и, несмотря на них, продолжает практику преданного служения, то следует понимать, что этот преданный, он является наиболее искренним, и он прошел самое важное, так называемое, золотое тестирование. There is a saying among the Bengali devotees, Je kore amar ash, tar kori sarbonash. Tohu kore amar ash, tar hoi dasher das. Meaning, и таким образом существует такое высказывание среди бенгальских преданных, которое переводится следующим образом. Sometimes I take tests of my own devotees, how strong they are in having faith in me, in devotion towards me. Иногда я проверяю своих собственных преданных, насколько они по-настоящему преданы мне. When we go to achieve something, like very highest wealth in life, in other words, when we go to achieve something very high in life, we always need to go through certain tests, because invaluable wealth doesn't simply just come to life like very easily.
sometimes one needs to prove, passing through test, yes, he or she is eligible, qualified to have that. Итак, когда мы стремимся достичь очень высокой цели, какого-то настоящего подлинного богатства, сокровища, это не всегда удается так просто. То есть, иными словами, человек должен доказать, что он по-настоящему квалифицирован обрести это высшее благо. Attainment of dear Lord Krishna, merciful Lord Krishna, is realized to be the attainment of highest treasure, highest ambition of life. И таким образом достижение Шри Кришны является достижением самого высокого сокровища в этом мире. Krishna devotees are factually the most highly ambitious. In other words, the highest ambition of life is only found in the life of Krishna devotees, because there cannot be any greater ambition than that. То есть, иными словами, мы можем сказать, что лишь только преданные Шри Кришны, они обладают самыми высокими амбициями и мотивами, потому что достижение Шри Кришны является достижением самой абсолютной истины. So, not always, but sometimes Krishna also holds some test. A devotee needs to pass through certain tests, and then, after all, in the long run, that devotee is simply decorated, simply imbued with success and success, goal and success, nothing but success. И так или иначе, преданный, он в своей жизни проходит большое количество испытаний, и таким образом, достигая успеха, это еще в большей степени прославляет его и украшает его жизнь. Devotees doesn't need to be disappointed knowing this. Oh, it is so hard then to reach Krishna, to embrace Krishna in our life. Can we do it? То есть, to not be disappointed. Иными словами, мы можем сказать, что преданный не должен приходить в уныние от того, что ему не так просто достичь Кришны, не так просто обнять Кришну. Because side by side, this is also a fact like broad daylight that Krishna is a Lord who is supremely merciful. Потому что мы должны стараться видеть это в более широкой перспективе того, что в конечном счете Господь, абсолютный Господь, Он также является всемилостивым. Krishna is that kind of monarch, a lord of his own sweet will, and any moment he can also have causeless mercy, bestowing causeless mercy in the life of his devotee, and nobody knows how that devotee can be also quickly promoted to close to Krishna, to be directly engaged in the love service of Krishna in his abode. То есть таким образом мы должны отдавать себе отчет в том, что Шри Кришна является абсолютным автократом, и поэтому в любой момент этот преданный может быть возвышен самым необычайным образом. So this is truly a great hope, most cherished hope in our life that Krishna is merciful. То есть таким образом это дает нам ощущение необыкновенной надежды и упования на милость Шри Кришны. But sometimes what happens, he also becomes a bit playful with his devotees. Но также мы порой можем наблюдать, что
Кришна как будто бы играет со своими преданными. So back to the point of that, regarding that Bengali saying, which means, first, who wants me? Who wants me in life and just tries to relate to me in a very sincere way. I sometimes bring some adverse situation in his life. И возвращаясь вновь к исконному смыслу этой бенгальской поговорки, которая упоминалась мной выше, там говорится о том, что тот, кто действительно искренне пытается достичь меня, того я должен проверить. I repeat, Krishna says that sometimes in spiritual world, Lord's playfulness works in this way, that in the beginning, when a devotee sincerely, truly wants Krishna from the core of heart, Krishna brings all adverse situation in his life. И в действительности таков этот духовный принцип Кришны, что если кто-либо по-настоящему искренне желает достичь Господа, Господь пытается устроить на его пути множество препятствий, которые бы проверили его искренность. Even sometimes Krishna can make him destitute, poor, helpless. И порой Кришна даже устраивает все таким образом, что эта личность, она оказывается в крайне затрудненном и беспомощном состоянии. Yet in spite of that, if that devotee continues to be in Krishna consciousness, to be a devotee of Krishna with wholehearted faith. Однако, если преданный по-настоящему искренен, он продолжает еще более сильно предаваться Господу в этой ситуации. With unconditional devotional faith. Исполненный безусловной верой. Then Krishna says, I become the servant of the servant of the servant of that devotee of mine. И тогда Кришна утверждает, что он становится слугой слуги такого преданного. And ultimately that devotee is fully beautified with the unprecedented, super excellent victory in life, opposite to all adversities. И в конечном счете этот преданный, он наиболее славным образом достигает высочайшего успеха, который является кульминацией победы над всеми теми сложностями, которые возникали в его жизни ранее. So sometimes things happen in spiritual world like this, as I've described. И таким образом в духовном мире происходят события в соответствии с такими принципами. Not always, of course. Ну, не всегда, конечно. So, we know that this material existence and material body will just fall apart one day. It's nothing new to us. Итак, все мы безусловно знаем, что нашему материальному существованию, нашему материальному телу рано или поздно придет конец. So, and since we are living in this material world, our life becomes simply affected by the well and woes, pains and happiness of this mundane world. И пребывая в этом материальном теле, мы самым неизбежным образом соприкасаемся с принципами двойственности этого существования, с радостями и горестью, с удовольствиями и страданиями. To a strong Krishna devotee, it's not a big deal.
Однако для истинного преданного Кришны эти беспокойства, которые создаются иллюзией двойственности, не являются столь существенными. That's what Lord Krishna speaks in Bhagavad Gita, that my devotee always maintains a very nice balance without being affected by the changing symptoms, changing influences of this mundane world, like heat and cold, insult or honor, respect or insult, heat and cold, this anger and hatred or love. These are all temporary, coming and going, coming and going. My real devotee is not really affected by all these temporary influences of mundane world. И таким образом сам Шри Кришна в Бхагавад-гите в некоторых стихах утверждает, что подлинный преданный никогда не приходит в беспокойство от соприкосновения с принципами двойственности этого материального существования, такими как жара и холод, счастье и несчастье и так далее. In other words, he says, my ideal devotee always stays very balanced and very neutral in the experiences, in the face of experiences of this temporary mundane happiness or sorrow, heat and cold, or love or hatred, or losing or gain or loss, just doesn't become affected. Knowing these are all temporary things, I really have got nothing to do with all this. Таким образом, он утверждает, что истинный преданный, он остается непоколебим в своем опыте соприкосновения с этими двойственностями материального существования, хорошо осознавая, что они являются временными по своей природе. My only supreme duty is to stay firmly situated in Krishna consciousness, which will be bringing all auspiciousness in my life, source of all benediction, all auspiciousness, all eternal blissfulness of life. И он таким образом осознает, что его истинным подлинным долгом является культивирование сознания Кришны, которое само по себе является источником всего блага в этом мире. This noble lady, very devotee, set that kind of great example before others, that how to remain engaged in Krishna consciousness even in sickness, at the moment of mundane adversities in life, and pass through it and ultimately reach the goal. И таким образом, эта очень возвышенная преданная, она явила нам пример того, как живое существо, несмотря на соприкосновение с очень большими сложностями физического существования, способно быть устойчивым в своей практике и достичь высшей цели существования. In Bhagavad Gita, Lord Krishna, now I am changing the context, going into another related context, quoting from Srimad Bhagavad Gita. И сейчас я бы хотел перейти немножко в другой контекст и в связи с этим процитировать Шримад Бхагавад-гиту. In Bhagavad Gita, Krishna explains about Karma Yoga, Jnana Yoga, Yoga, Bhakti Yoga, all these yogas. Итак, в Шримад Бхагавад-гите Бхагаван Шри Кришна объясняет несколько видов йоги, такие как карма-йога, гьяна-йога, йога и бхакти-йога. Briefly, because he also mentions about Niskama Karma Yoga,
then Rajyog, all this, but briefly he mentions about these 4 paths. То есть, скажем, он обсуждает и другие виды практики йоги, но в конечном счете основных 4, которые были упомянуты. He clearly explains to his devotees that Karma Yoga can never be fulfilled without Jnana Yoga, and Jnana Yoga can never be fulfilled without Bhakti Yoga. И он также объясняет, что карма-йога никогда не может исполняться без следования предписаниям гьяна-йоги. И в то же самое время гьяна-йога также является бездейственной, если она не подкреплена принципами бхакти-йоги. He says, look, as you have to live in this world, live your life in this world, so you have to do some activities as necessary to maintain your life on this plane. Итак, он говорит, что посмотрите, что поскольку мы уже живем в этом материальном мире, мы должны так или иначе посвящать себе деятельности, связанной с поддержанием этого физического тела. Because no life can really go on this mundane plane without doing necessary duties of life. То есть никакая жизнь, она не может, скажем так, продолжаться без осуществления своего долга по поддержанию жизни. But therefore, everyone naturally needs to do those activities which maintains their life on this plane. То есть таким образом все живые существа, они так или иначе вынуждены заниматься этими видами деятельности, которые поддерживают саму жизнь. But then he said, but never be entangled with so much expectations and hope of the fruits of your karma. If you do it, then as soon as you will not immediately receive some good fruits, you will suffer from disappointment. Но в то же самое время Верховная Личность Бога, она указывает на то, что живые существа, они не должны слишком обуславливаться своими ожиданиями результатов данной деятельности, потому что как только живые существа будут слишком обусловленными этими ожиданиями, то их неизбежно постигнет разочарование, если эти плоды не проявятся тут же. То есть они не обязательно должны проявляться слишком быстро. Поэтому it is better that you simply engage in your duties as required to maintain life, just without attachment to whether or not you are going to receive its fruits. Поэтому Шри Кришна призывает нас просто самозабвенно посвящать себя исполнению предписанных обязанностей долга, не ожидая немедленных результатов. Then you can manage yourself. Then you can manage to keep yourself happy and peaceful. И он утверждает, что таким образом мы сможем всегда пребывать в гармонии и счастье. Then Krishna says that, but none of your performance, in other words, the actions you engage in, which is karma, finds liberation in Jnana Yoga. In other words, all your activities actually finds its liberation in Jnana Yoga. Но также Господь утверждает, что вся деятельность, она может привести нас к освобождению лишь на основе йоги знания или гьяна йоги. In other words, none of your activity can be
complete or can be proper without the light of jnana. То есть, иными словами, деятельность, по сути, не может быть полноценной без света знания. Like, if you don't know what is wrong activity, what is right activity in life, then you never know that whether you are doing something useful or useless, whether you are doing harm to yourself or doing good to yourself. То есть, иными словами, если вы самым ясным образом не представляете, что является для вас благом, а что может принести вам вред, то вы и не способны правильным образом действовать. So therefore you need to get the light of jnana to judge, to understand that which karma, which action of yourself will bring so much good to you and which wrong activity will bring so much harm to your life. То есть, иными словами, вам необходим свет знания, свет гьяны, который даст возможность понять, какой вид деятельности может принести вам благо, от каких видов деятельности следует воздерживаться как от неблагоприятных. So therefore, all our activities in life must be guided by the light of divine knowledge. Then the activities can bring so much good to us. То есть, таким образом, все виды нашей деятельности, они должны быть освещены светом божественного знания, и только так они способны принести подлинное благо для нас. Light of divine knowledge or light of higher conscience, spiritual conscience. То есть, иными словами, они должны быть освещены светом высшего духовного самоосознания. Then Krishna says, okay, you are doing all your activities in a proper way, guided by the light of wisdom and knowledge, but if you do not have the feelings of love, pleasure of love in heart, then your life is useless because your life becomes so dry without any happiness of love and ecstasy. Но с другой стороны, Кришна также утверждает, что если вы просто исполняете деятельность, предписанную вам по поддержанию себя, даже в свете высшего духовного знания, без привязанности к результатам, но если в основе всего этого не лежит чувство подлинной любви, то все это становится слишком сухим и безжизненным. Because ultimately what you and everyone is looking for, madly searching after, is some peace, happiness, pleasure, blissfulness. Потому что в конечном счете все, без исключения, они стремятся к подлинному миру и счастью и удовольствию. Because that is the real ultimate goal of our life. Потому что это является конечной целью нашего существования. So, if you do not receive that treasure, in other words, if you do not receive that experience of great happiness, transcendental devotional pleasure in relation to Supreme Lord, then your life remains as incomplete, unfulfilled, ultimately useless, dry. Таким образом, если мы не получаем этот трансцендентный опыт соприкосновения с подлинным богатством этой жизни, наша жизнь просто теряет свою самоценность и становится не вполне совершенной. So in order to have a very bright, beautiful and most happy life, you need devotional love for me. You need to achieve, to attain my devotional ecstasy. И таким образом Господь провозглашает, что с целью достижения этого совершенства живое существо
оно самым абсолютным образом нуждается в этом опыте божественного предания Господу, в ощущении этого экстаза самопредания. Then only you become a perfect person with perfect life of happiness. You simply become beautiful, beautified with the highest fulfillment of life. И таким образом живое существо, оно достигает высшего совершенства жизни, и оно становится исполнено любви и преданности Богу. In Rai Ramananda Sangvad, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually presented to us many confidential but super excellent nectarian treasures of devotion. И Рай Рамананда, преданный Махапрабху, явил нам очень сокровенные и очень сладостные отношения с Господом. The other day, a lady devotee asked me about Jnana-shunna Bhakti. Who was that lady devotee? И кто-то на днях меня спрашивал о Jnana-shunna Bhakti. Jnana-shunna. Jnana-shunna Bhakti. Jnana-shunna Bhakti. Я, правда, единственное не помню, кто это, может быть, кто-то напомнит. Pure devotion unto Krishna, free of the influence of calculative knowledge, it means. То есть это переводится как преданность, которая свободна от каких-то мотивов ожидания. То есть не мотивированная. Да, бескорыстная. Free of calculative knowledge. И которая также, вернее, будет сказать, которая свободна от скажем так, от знания, от материального знания. In Rai Ramananda Sangvad, Sri Chaitanya Mahaprabhu first he agrees, while Rai Ramananda, let me say again, while in Rai Ramananda Sangvad we find, when Rai Ramananda told about, he explained about Jnana-shunna Bhakti to Chaitanya Mahaprabhu, inspired by Chaitanya Mahaprabhu. Then it was for the first time Mahaprabhu agreed with Rai Ramananda and giving lots of appreciation, saying it is, exactly it is. И в своей беседе с Махапрабху, будучи вдохновлен самим Господом, Рай Рамананда описал такой вид преданности, свободный от расчетливого знания, и Господь, с другой стороны, одобрил его за то, что он правильным образом описал все это. So we find that reality in Rai Ramananda Sangvad, that before Rai Ramananda explained about Jnana-shunna Bhakti, Mahaprabhu did not want to accept other opinions as like really favorable to devotion. But as soon as Rai Ramananda explained about Jnana-shunna Bhakti, Mahaprabhu immediately so happily fully agreed with him with all happiness, saying, yes, it is. It is the beginning of true pure devotion unto Krishna. То есть, когда ранее Рай Рамананда описывал другие благоприятные практики для преданности, Господь экстатически не реагировал на это, но лишь когда Он описал эту преданность, которая свободна от расчетливого знания, то тут же Господь одобрил такой вид преданности, как самый наивысший и как являющийся основополагающим. Because the very nature of love for Krishna, devotional love for Krishna,
is not controlled by the calculated knowledge. It's not controlled by the calculated knowledge, rather in spontaneity. Потому что истинная подлинная преданность Шри Кришны, она не находится под контролем расчетливого знания. Истинная преданность, она спонтанна по своей природе. The very nature of devotional love for Krishna actually surges spontaneously, flows from the core of heart without any limitations of the calculated knowledge in any way. То есть истинная подлинная преданность, она ищет этого потока спонтанности, который свободен от ограничений расчетливым знанием. So in that case, knowledge remains as subservient И таким образом to the love to Krishna. В этом контексте знание, оно подчинено в служении Кришне. That's natural, because if anyone calculates while loving Krishna, offering love for Krishna, it calculates, oh, how big Lord He is, how much I should love, not I should love Him only to this extent, not beyond that. Then the spontaneous flow of true love doesn't appear. So, то есть, иными словами, если мы будем исходить из принципов из принципов прагматического знания, пытаясь рассчитать своим умом, насколько же этот Кришна велик, насколько я должен, до какой степени я могу предаться ему или не могу предаться ему, то таким образом это ограничит этот поток спонтанной божественности. On the other hand, с другой стороны, the kind of so-called laws we find on this mundane world between us, так называемая мирская любовь, которая существует среди людей здесь на земле, is always pretty much calculated by the selfish interests. Она так или иначе обусловлена какими-то эгоистическими мотивами. As soon as some selfish interest is disturbed, all so-called love and all gone away. То есть как только в этих так называемых любовных взаимоотношениях будут ущемлены какие-то эгоистические интересы того или иного индивидуума, то тут же эта так называемая любовь не сходит на нет. So fragile, because always calculated by the interest, by the knowledge of his own selfish interest, how much one should love whom, to what extent, and as soon as selfish interest disturbed, it turns into hatred. То есть таким образом эта так называемая материальная любовь, она необычайно зыбкая по своей природе, поскольку она самым непосредственным образом обусловлена принципами собственного чувственного удовольствия, которые, как только они нарушены своим, в конечном счете они прекращают эти отношения. This is self-evident truth. Everyone more or less experiences what I am saying. Итак, мне кажется, что это достаточно очевидные для вас вещи, потому что мне кажется, что все так или иначе имеют подобный опыт взаимоотношений в этом мире. But the nature of love divine love for Krishna is just opposite to it. Но мы также должны понимать, что принципы божественной любви Шри Кришны, они прямо противоположны принципам этой материально обусловленной любви. So therefore Lord Chaitanya Mahaprabhu, поэтому Господь Чайтанья Махапрабху stressed, confirmed, он очень сильно подчеркивал, утверждал, that the very beginning of pure love for Krishna
pure loving devotion for Krishna is from the plane of Jnana Bhakti, means free from all calculated knowledge. Он утверждал, что основа подлинной любви к Кришне — это преданность, свободная от прагматического знания. You know, on the highest plane of Krishna Lila, such mood, such temperament is found among the devotees that when Krishna is embracing me, I feel so much love for Krishna, he is my beloved. But if some moment he likes to trample me down with his own lotus feet, still I will embrace my Lord Krishna as beloved in the same way. И кульминацией такой преданности, свободной от каких-то прагматических ожиданий, является проявление темперамента преданности Сикхпраджа, когда они испытывали настолько высокие и возвышенные чувства, что для них не было разницы, обнимают ли они Господа или Господь просто погружает на них свои стопы. То есть они в не меньшей степени испытывали блаженство от этого. Gracious Lord Chaitanya explained that reality in his last verse of Shikshastakam, starts with Aslishava Padurakam. Pinastuma Adarsanan Madmohatam Karutuva Jatha Tathava Vidadhathulam Patu Mat Pranana Sastu Saivana Kara. И Господь Чайтанья Махапрабху, он также объясняет это настроение в последних стихах Шикшаштаки. That he will always be remaining my most beloved, topmost beloved, supremely beloved Lord, whether he embraces me in love or sometimes playfully tramples me down with his lotus feet. То есть там говорится, что этот Господь всегда останется для меня трогательным возлюбленным, несмотря на то, обнимет ли меня или он погрузит на себя, на меня свои стопы. Of course, there is also a great happiness, even being trampled down by Krishna's lotus feet. Because after all, you are being trampled down by Krishna's lotus feet. Но в действительности быть растоптанным лотосными стопами Кришны является также абсолютным благом. That is much better rather than Krishna not relating to his devotee. То есть в действительности это значительно благоприятнее, чем не иметь вообще никаких отношений с Богом. Such is the sweet mood, very sweet mood, sweet devotion of Krishna devotees. То есть вот такова сладость темперамента и настроения преданных Шри Кришны. This is the difference between so-called mundane love and the transcendental love for Krishna. Вот в этом и лежит основополагающая разница между так называемой мирской любовью и подлинной духовной абсолютной любовью к Шри Кришне. At some point in Rai Ramananda Samvad, he uttered a most beautiful verse. Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatam jadi kutopi labhate tatra laulamapi matra mulla mekalam janma koti sukritoid na labhate. The meaning of the verse is that, O Jiva souls, O my dear friends, O my brothers and sisters, I really care for you. I deeply care for you. You know the highest treasure of life, matchless, unparalleled treasure of life is Krishna Bhakti. И также в этой Рай Рамананда Сандат,
somebody. At one point he uttered this beautiful verse. The meaning of this verse, I'm explaining. И там прозвучал такой стих, который говорит следующее: о дорогие братья и сестры, дорогие друзья и возлюбленные, высшей целью этой жизни является безграничная преданность Шри Кришне. He addressed, did you explain? He addressed to all jivas. То есть он таким образом обращается ко всем живым существам. Saying, I am your great friend. I deeply care for you. Он говорит о том, что он является подлинным другом и благожелателем всех живых существ, и он испытывает трогательную заботу о всех живых существах. And now, so please know that Krishna Bhakti is the highest, most cherished treasure of your life. Он говорит о том, что Кришна Бхакти является наиболее существенным богатством этой жизни, наиболее желаемым. Now, let me give you an invaluable advice to you. И затем он говорит: позвольте мне дать вам бесценный совет. That by most fortunate chance, by some exceptionally happy chance, fortunate chance, if you anywhere find the flow of pure Krishna Bhakti, simply buy it in your life, embrace it in your life, just paying no money for that, nothing but your internal hankering to get that, to embrace that. И он говорит, что если где-либо по какому-то счастливому стечению обстоятельств вы соприкоснетесь с этим божественным источником потока любви, пожалуйста, постарайтесь всецело внести его в свою жизнь, и для этого нет необходимости в какой-то материальной оплате. То есть единственная плата за это подлинный поиск этого источника божественной любви. In other words, подлинное стремление к нему. In other words, simply buy that invaluable Krishna Bhakti wherever you find. Он говорит, где бы вы его ни нашли, тут же купите его, но нет необходимости платить за это какие-то материальные деньги. То есть единственная плата – это подлинное стремление к этому. By paying the price of your own internal hankering, innermost hankering to get that. Вы должны заплатить цену своего подлинного стремления к этому, своей подлинной жажды этого. So to buy the love of God, you need to pay the price that is your love. Price is your love. То есть, иными словами, вы можете купить любовь Бога по цене собственной любви к Нему. То есть вот такова цена любви к Богу. So let us all bear that truth in mind. Поэтому давайте постараемся всегда помнить об этой истине. And wholeheartedly try to embrace Krishna Bhakti, pure Krishna Bhakti. И давайте искренне стремиться к тому, чтобы достичь этого Кришна Бхакти в своей жизни. However and from wherever, in whatever way, we find it in our где бы мы не соприкоснулись и ни при каких бы обстоятельствах мы не соприкоснулись с ним в своей жизни. I humbly remain here for tonight. Я еще остаюсь здесь на один вечер. Смирение, Харе Кришна. Сколько сейчас времени? It's 15 minutes past 9.
Ajnanamagyantamidandhasya jnanandhasya chakkarnamatamasmi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Swasavita Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram All glories to Guru Gauranga. Вся слава Шри Гуру и Гауранге. And devotees present here. И всем собравшимся здесь преданным. As we have listened from our God brother, senior God brother, that devotion is the only means to get freedom from the clutches of material entanglements. Итак, мы все услышали из уст нашего высокопочтенного старшего духовного брата, что преданность является единственным средством освобождения от материального рабства. It was clearly in Bhagavad Gita. И также очень ясным образом в Бхагавад-гите in 6th chapter, at last God mentioned that after giving lecture about Karma Yoga, Jnana Yoga, and in 2nd and 3rd chapter, в 6 главе, а также после упоминания о карме и гьяна-йоге во 2 и 3 главах, at the 6th chapter, at last he cleared. В 6 главе дается доподлинное разъяснение. Tapasibhya athiko yogi, karmibhya sadhiko yogi. Tasmad yogi bhavajjana. Tapasibhya athiko yogi, jnanibhya mato athiko. Karmibhya sadhiko yogi, tasmad yogi bhavajjana. So the yogi is more specifically yogi. He is greater than karmi, greater than tapasvi, that means who practice austerity, and he is greater than that Brahmavadi who is practicing knowledge. So you should be a yogi. Там говорится, как некое заключение, что йоги, он превосходит в своем уровне карми тех, кто занимается деятельностью, также он превосходит тапасви, тех, кто занимается аскезой, и поэтому Шри Кришна дает совет Арджуне: пожалуйста, Арджуна, таким образом будь всегда йогом. And next verse he told, Yoginam api sarvesam madgatenantaratmana saddhavan bhajate jomam samajukta tamamata. И в следующем стихе Шри Кришна продолжает, among the yogis, что среди йогов, who know the heart of mind, тот, кто знает мое сердце, madgatenantaratmana, that means who has very deep attachment with my heart. то есть таким образом тот, кто испытывает особую глубокую привязанность к моему сердцу, who has affection in me, кто необычайно, кому я необычайно дорог, кто необычайно дорог мне, and he is fully devoted unto me. И кто всецело предан мне, He is greatest yogi. он является величайшим из йогов. And in Bhagavad also same thing God told. Aham bhakta paradhina. I have no freedom. I sold myself to my devotee. И в Бхагаватам Господь также объясняет, что я не имею свободы, ибо я полностью всецело как бы продан своим преданным. And in Bhagavad, at another place, God told, devotee is my heart, and I am the devotee's heart. И также еще в одном месте в Бхагаватам Господь говорит, что я нахожусь в сердце преданного, и преданный также находится в моем сердце. So all these examples proves that devotion is the greatest means which can elevate us to God's abode. То есть таким образом все эти цитаты указывают на то, что преданность является величайшим средством, которое способно возвысить нас до уровня обители Господа.
And how this devotion can be achieved, that is the main factor. И каким образом эта преданность может быть достигнута, вот это является основным фактором. So the crux of the problem is how we can attain that devotion. То есть, иными словами, как мы можем достичь этой преданности. So that was also solved in scriptures. И это также описывается в Писании. Bhaktistu bhagavad sangena parijayate. That means devotion can be achieved by association of devotees. То есть здесь объясняется, что преданность мы можем достичь лишь в обществе преданных. So those devotees who are cultivating devotion, who are chanting, who are dancing due to the ecstasy, they are great devotees, and by their association the devotion can be achieved. То есть таким образом, если мы всегда будем пребывать в обществе преданных, которые культивируют преданность, воспевая святые имена Господа и танцуя в экстазе, то мы также сможем достичь этого состояния, настроения преданности в их обществе. So whoever is getting this devotion, he must get the association of devotee. То есть таким образом, если кто-то подлинно стремится достичь преданности, он должен стараться быть всегда в обществе тех, кто уже практикует преданность. Simply we know that by association of a thief, a man will convert to a thief. То есть мы знаем в таких очевидных примерах, что если человек попадает в общество преступников, он сам в конечном счете становится преступником. Association of a cheater, a man will convert to a cheater. И если же человек будет большую часть времени общаться с лжецами, он сам станет лжецом. And by the association of a devotee, a man will convert to a devotee. И в то же самое время, если человек будет посвящать свое время общению с преданными, он также станет преданным. And it was practically happened. И есть множество практических примеров этому. Most of the educated person you know and listen the name of C.V. Raman, who preserved Nobel Prize. He was the first Nobel Prize winner from India. He is known as C.V. Raman. Итак, вы, возможно, как люди образованные, слышали о первом Нобелевском индийском лауреате, его звали C.V. Raman. He was a professor in physics. И он был профессором физики. And he was examining, he was doing in research work on some race it is coming in physics. И он также занимался изучением определенных явлений в физике. And he got the Nobel Prize for his that research work. И таким образом его исследовательская работа, она была удостоена Нобелевской премии. And in his last life, he converted to a devotee. И в конечном счете, то есть остаток своей жизни он провел как преданный. By the association of Bhakti Madhava Goswami Maharaj, who is present here. И это произошло под воздействием харизмы преданности его божественной милости Бхакти Мадхава Госвами Махараджа, чей портрет вы можете видеть здесь на алтаре. You can have a look first Guru Maharaj, then Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaj, then Bhakti Madhava Goswami Maharaj. Вы можете видеть здесь изображение Гуру Махараджа, Бхакти Ракшака Сиддхара Дева Госвами Махараджа и также его изображение. At first, when Madhava Goswami Maharaj approached C.V. Raman, he didn't even believe in Godhead. То есть, когда C.V. Раман первый раз встретился с Бхактидати Мадхава Госвами Махараджа, он даже не имел никакой, ни малейшей веры в Бога. For the occasion of Janmashtami meeting, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj sent his beloved
devotee Madhava Goswami Maharaj to C.V. Raman to invite him to their function. И по случаю празднования Джанмаштами, явления Шри Кришны, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он попросил Бхактидайти Мадхава Госвами Махараджа пригласить C.V. Рамана на это торжество. At that time in meetings, that means Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj used to invite the great personalities from the world of science, from world of politics, from world of social science, because by them he was influencing to the common mass public people. И дело в том, что Бхактисиддханта Сарасвати, он всегда старался пригласить выдающихся личностей из мира политики и науки на такого рода торжества, чтобы таким образом привлечь внимание образованных людей к сознанию Кришны. And when Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj approached C.V. Raman, first he told that who is God? I don't believe any God. И когда Бхактидайта Мадхава Госвами с этой миссией приблизился к C.V. Раману, то он сказал, а кто такой вообще Бог? Я вообще не знаю такого, кто такой Бог. And Pujapad Madhava Goswami Maharaj gave some wonderful, excellent examples. И Пуджапад Мадхава Госвами Махарадж, он привел очень замечательные примеры. The scientific, very nice examples he gave. И они были все научно обоснованы. And C.V. Raman at last agreed that, of course, there is a God, but I have no knowledge about God. What I will do? Going to your meeting. И в конечном счете C.V. Раман признал, что да, Бог все-таки существует, но он сказал, но в конечном счете я не обладаю никаким подлинным знанием о Боге. Что же мне делать? Я вынужден пойти на эту встречу. Now let me to read, to collect more knowledge about Godhead, and I will try to respect you in next meetings. И он сказал, да, наверное, мне нужно собрать больше знаний о Боге, чтобы я смог достойным образом встретиться с вами. And like this, C.V. Raman at his last time he converted to a pure devotee. He used to give articles in magazines. И в конечном счете C.V. Раман, он стал чистым преданным Господа, и он стал писать статьи о преданности в журналы. Thus, by the association of devotees, a man can be converted to a devotee. A man will be a pure devotee. То есть, таким образом, это является примером того, что благодаря непосредственному контакту с преданными человек может сам стать истинным преданным. So we will pray to Godhead so that the Supreme God Krishna should send a great devotee to us, so that we can achieve their mercy and we will cultivate the devotion in our hearts. То есть таким образом давайте, пожалуйста, все будем молиться, чтобы Господь снипослал в наше общество, в наше общение такую великую душу, великого преданного, чтобы мы смогли достичь преданности в своем сердце. And by the mercy of devotees we will achieve the devotion. Hare Krishna. И таким образом, по милости преданности, мы обретем это благо преданности Шри Кришне. Харе Кришна. Пуджапад Свами Маharaj Ки Джай. Speak.
Я бы сказал. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura
Shiva Jaya Jaya Goura Chande Arati ko Shobha Shiva Jaya Jaya Goura Chande Arati ko Shobha Janavi Tatrabani Jagamana Lobha Janavi Tatrabani Jagamana Lobha Shiva Jakshi Nenitai Chanda Bame Gadadhari Shiva Jakshi
जय राधा कृष्ण जुगल मिलन जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कराए ललिता सखी गण आरती कराए ललिता सखी गण मदन मोहन रूप विभंग सुंदर मदन मोहन रूप विभंग सुंदर पीताम्बर चित्रं सुधामनोहरो पीताम्बर ललित माधव गामे वृषभानुकन्या ललित माधव गामे सुनील वचना गौरी रूपे गुणे धन्य सुनील वचना गौरी वचना गौरी रूपे गुणे धन्य नाना विषय अलंकार करे झलमा हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल विशाखा सखी गण नाना राधिका विशाखा सखी गण नाना राधिका सखी जत चामर झूला सखी जत चामर राधा माधव पद सरस जयाते राधा माधव पद सरस जयाते भक्ति विनोद सखी पद सुखे भाते 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 राधा मदन मोहन 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 राधा मदन राधा मदन मोहन 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 राधा गोविंद जय 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 राधा गोपीनाथ 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 गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर
Jai Goura Gadadhara Goura Gadadhara Goura Gadadhara Jaya Gadadhara Goura Gadadhara Goura Gadadhara Goura Gadadhara Goura Gadadhara Jai Goura Nitai Jaya 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 Goura Nitai Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga 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 Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai 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 Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jaya Lakshmi Singha Jaya Lakshmi Singha Lakshmi Singha Jaya Lakshmi Singha Jaya Lakshmi Singha Jaya Lakshmi Singha Lakshmi Singha Jaya Lakshmi Singha Jaya Giridhari Ju 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 Giridhari Ju Jaya Giridhari Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe 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 Jaya Radha Radha Raman Radha Radha Raman 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 Radhe Jaya Radha Damodar Radha Damodar 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 Radhe Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Radha Shyamu Sundar Radha Shyamu Sundar Radhe Jaya Radha Shyamu Sundar Radha Shyamu Sundar Radhe Jaya Jaya Radha Shyamu Sundar Radha Shyamu Sundar Radhe Jaya Radha Shyamu Sundar Radha Shyamu Sundar Radhe Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विक गिरिधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की श्री गौर गदाधर जीव गौर नित्यानंद प्रभु की श्री लक्ष्मी नरसिंह जीव की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जीव पतित पावन श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रभु श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पास्य श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पास्य भक्ति ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पास्य श्री भक्ति माधव गोस्वामी महाराज श्री रूपान गुरुवर्ग की नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री गौरव किशोर दास बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय षड गोस्वामी प्रभु की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से द्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद श्री नवद्वीप धाम की जोगोपीठ श्री मंदिर की लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी की पतित पावन श्री गौर नित्यानंद प्रबुद्ध की सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र की शिवाश अंगन की अद्वैत अंगन की जय श्री आकर मठरा चैतन्य मठ की श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ की तो शाखा मठ समूह की अधिष्ठात्री विग्रह विश्व की श्री गुरुदेव समाधि मंदिर की जय श्री वृंदावन धाम की गोपो गोपी गोवर्धन मथुरा वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड केशी घाट वंशी वाटिका नंद बाबा जसोमती मैया की श्री द्वादश काननी की गोपेश्वर शिवजी महाराज जय श्री दाऊजी गोपीनाथ गौड़ीय मठ की श्री नीलाचल धाम की नीलाचलपति जगन्नाथ देव श्री मंदिर की हरिदास ठाकुर की टोटा गोपीनाथ जीव की गुंडीचा मंदिर की इंद्रजमुन सरोवर की श्री राधाकांड गंभीरा मठ की जगन्नाथ देव श्री मंदिर की श्री चक्रतीर्थ की जय श्री भुवनेश्वर स्तेकाम्र कानन की लिंगराज सदाशिव जीव की आनंद वासुदेव जीव की खिरचुरा गोपीनाथ जीव की साखी गोपाल जीव की नीलमाधव जीव की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णु पाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णु पाद श्री भक्ति ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णु पाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला श्री भक्ति नित्य स्वामी प्रभुपाद की भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णु पाद श्री भक्ति बोधायन गोस्वामी महाराज त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुंदर गोविंद गोस्वामी महाराज त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णु पाद श्री भक्ति नंदन स्वामी महाराज समागत भक्त वैष्णव वृंद गौर महाराज की जय गौर भक्त वृंद की जय All glories to the assembled devotees.
Харе Кришна. Hare Krishna Mahamantram ki Jai. Jai. Хари Хари Бол. Bhakti Nandan Swami Maharaj ki Jai. Chaitanya Swami Maharaj ki Jai. Можно я скажу пару слов? Я хочу, во-первых, что репетите, пожалуйста. Вам, с вами, мы предлагаем вам свои смиренные поклоны и благодарности за то, что вы посетили нас. Правда, я думаю, Сейчас. И я еще хотела поблагодарить самых главных наших кормильцев, это Деваки и Свананду, всем, кто им помогали, и Галоки, извините, если вам не назову. Вы все знаете, кто колол и чистил орешки, кто служил везде, на гирляндах, девочки просто спасали. Всех. Правда, мы должны всех очень поблагодарить. Особенно Деваки Киджай, Свананды Киджай. Которая нашла и договорилась об этом помещении, поскольку все остальные уже, в общем, другие залы, да, другие там санатории, лагеря, не очень красиво при этом и себя вели, да, извините, что я скажу, но ему не надо, им опять надо себя вели. Я хочу при этом сказать, что, пожалуйста, впредь, я думаю, этот фестиваль вроде бы все довольны, удовлетворены, и руководство нами тоже, поэтому давайте в таком же ключе, также, если будут еще фестивали, и большая просьба помогать также нам, да, и материально особенно. Спасибо всем огромное. И, пожалуйста, кто может сегодня нам уже помочь ему ускорить время, чтобы... Надо разложить здесь столы, стулья, все выставить, пожалуйста, помогите. Не уходите, не убегайте после хорошо? Харибу. Большая надежда, что We very much appreciate. Мы также очень признательны. This spiritual program, devotional program has been organized by the devotees. Признательны за то, каким образом эти духовные программы организованы преданными. And we are indeed very happy to be here. В действительности мы безгранично счастливы быть здесь. Being in such happy devotional program. Присутствовать на таких замечательных духовных программах. Поэтому мы бесконечно признательны за все. Сейчас вот клубнику, я так понимаю, все уже объявили, да, что вы хотели за Кори всем раздать, да? Ура не угощает. Да. И вот сегодня еще просад, который был organized by Bhagavani Devi, daughter of Kishore, the devotee who passed away. И просад сегодняшний тоже. Yes, Бхагавани Devi. And our mother's name? Kishori. Kishori Devi ki Jai. Mahaprasad ki Jai. Еще клубнику им дать, чтобы они тут же... Клубнику. Чтобы они клубнику тут же раздавали. Хари Хари Бол. Они туда. Они туда. Всем моим родителям нашим, которые сразу на подхвате, и Ишвару, и Анандана Свами, и Анандараму вообще, и Едунату вообще, ну не понятно и нет. Дайте чистый пакетик, я хочу молоко, шарики. Хорошо, давайте.
Несите сразу на пусть, это для Махараджи, сванандочку, возьмите себе просадик и заберите раздор. Возьми клубничку возьмите клубничку. Я не видела девушки, чтобы она брала. Не брала. Не брала. Нет. Приведите, скажите, что вот Она не брала. А Дикеша где? Огромный Дикеша. Ты просто отпустил жену. Тоже перед домом можно? Марач, фою. Нет, фою, Это мои бедники. Кто? Sweet. Only one? Нет. Я кишевую. Они не там, есть, возьми попить. Самое хорошее. Strawberry? Strawberry? You like strawberry? Они не туда. Только не быстро. 4 шарика еще. Две руки. Две ручки поцелуй. Вот, и ножки. Шанчик, возьми клубнику.
взяли. Говинда заявлять свое брата. Да, вот у нас хочет дать. Anyone for you? Нет, Ananda? Finish. What is the fruit? Я думаю, не хотите просада там в море. Пицца и все остальное. Fruits name? Strawberry, strawberry. Strawberry. Клубника. 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 Russian name is клубника. Trees are only this size? Size of the tree? How much bigger? Small bush. Small bush but big berries. What is different? The small one, the middle one. This much also? Yeah, just like this. No, One tree, how many berries? no, three. Actually, it's like Девочки, не понимаете, как вы Я сегодня идем, рассказала, как вы сами знаете. Кто не получал, подойдите, получите. 5, 6, 7 berries. I must see. Tomorrow, I will go to the chamber. Saturday morning. Yesterday, little, very nice. So you see? Yes. Good. No need anything. Pressure you need.